when Lord Balram was transferred and he was placed in the womb of Devaki and he took birth there. Итак, когда Господа Балараму перенесли в лоно Деваки, и он появился на свет из ее чрева. Now, Krishna appeared in Mathura in the womb of, not in the womb, but first he appeared in the mind of Lord Vasudeva. Кришна явился в Мадхуре, но прежде всего он явился в уме Васудевы. And while Vasudeva carried the form of the Supreme Personality of Godhead, he became effulgent like hundreds of suns. И Васудева, неся в себе форму Верховного Господа, начал сиять, как сотни солнц. He started glowing, his body started glowing. Тело его начало источать сияние. And everybody could understand that something unusual has happened with Vasudeva. И все понимали, что с Васудевой происходит что-то необычное. Actually, Lord Sri Krishna, who is with all his 6 opulence, he has appeared in the mind of Vasudeva. На самом деле Господь Кришна явился в уме Васудевы со всеми своими 6 достояниями. And now Vasudeva is transferring Krishna from his mind to the mind of Devaki. А теперь Васудева перенес Кришну из своего ума в ум Деваки. So this is, Vasudeva is initiating Devaki. Таким образом Васудева инициирует Деваки. So this is the way a spiritual master transfers Krishna from his mind to the mind of the disciple. Это то, каким образом духовный учитель переносит Кришну из своего ума в ум ученика. So the spiritual master, by speaking the transcendental knowledge about Krishna's form, his activities, his so many various qualities, he transfers Krishna from his mind to the mind of sincere disciples. Духовный учитель, рассказывая о Кришне, о его именах, качествах, славе, он переносит Кришну из своего ума в ум искреннего ученика. We have to understand this, that Lord Shri Krishna was not transferred like a human being is transferred from the semen of a father. И мы должны понимать, что Кришна не был перенесен из лона мужчины в лона женщины, так же, как обычные люди переносятся с семенем отца. Because Krishna, he is not ordinary person. Потому что Кришна необычная личность. And he himself says in the Bhagavad Gita that his janma, karma, his birth and activities are transcendental. И он сам говорит в Бхагавад-гите, что его джанма и карма, его явления и его деяния трансцендентны. So we can see here that he is first appearing in the mind of Vasudeva, and then he is then Vasudeva is transferring him to Devaki. И мы видим здесь, что сначала он является в уме Васудевы, а затем Васудева переносит его в ум Деваки. And then from Devaki's mind, he got transferred in the womb of Devaki. А и затем уже из ума Деваки он переносится в лона Деваки. So when the Lord appeared in the womb of Devaki, Devaki became also very, very effulgent. И когда Господь явился в чреве Деваки, Деваки тоже стала очень сильно сиять. Her beauty increased hundreds and thousands of times. Красота ее увеличилась в сотни и в тысячи раз. In fact, the whole, she was in a jail, so the whole room, inside, it was completely effulgent. Она была в тюрьме, и вся комната, где она находилась, вся эта камера стала сиять, наполнилась сиянием. As if there is a sunrise in that sunrise has happened in that small jail. Это выглядело так, будто солнце взошло в этой маленькой тюремной камере. But she was covered. Но she was covered. She was covered in the jail. That's why it was not coming out from the jail. Но поскольку она сидела в тюремной камере, то это сияние было ограничено рамками этой камеры. If we put some coal in this, and if you light fire in this, but if we cover it, then outside people will not know what is happening inside. Если вы положите в эту чашку уголек и подожжете его, но потом закроете его сверху, то люди снаружи не будут видеть, что внутри там горит огонь. Similarly, Devaki was like a suppressed fire. И точно так же Деваки была подобна огню, скрытому этой камеры. But some of the acharyas says that misused education. И некоторые ачарьи говорят о неправильно используемом образовании. The Supreme Lord has appeared in the womb of Devaki and she is glowing, but that effulgence is not able to come out from the Kamsa's jail.
Верховный Господь явился в лоне Деваки, и он сияет, но это сияние не может выйти за пределы тюремной камеры. It has suppressed in the jail of Kamsa. Таким образом, оно там подавлено в тюрьме Камсы. Similarly, the transcendental knowledge, if it is not given to others, Подобным образом, трансцендентное знание, если его не передают другим, it is like it is suppressed within oneself. тогда оно также запаковано, там, скрыто внутри человека. Transcendental knowledge is, if it is not given to others, then it is like misused. Если трансцендентное знание не передается другим, то значит оно используется не по назначению. That's why that's why Chaitanya Mahaprabhu himself is saying that Amar Agya Guru hai Tara Deshi. He's saying that you go and preach this message of Lord Shri Krishna. Поэтому Чайтанья Махапрабху говорит: Амара Агьяйхой Тара Эйдеш, иди и проповедуй послание Господа Кришны. Now Kansa used to often come and see Devaki. Камса часто приходил, навещал Деваки, смотрел на нее. All the time he had already killed 6 children, and then the 7th was a miscarriage for his understanding. So he was now waiting for his 8th child. И он уже убил 6 ее сыновей, и 7-я беременность в его понимании закончилась неудачно, и теперь он ждал появления на свет 8-го ребенка. So Kamsa, he paid a visit to the place where Devaki was staying, and he saw to his eyes which he couldn't believe. И Камса пришел в эту камеру, где находилась Деваки, и он увидел то, что он увидел, он не мог поверить своим глазам. He saw all of a sudden Devaki was glowing like hundreds of suns. Он увидел, что внезапно Деваки сияет подобно сотням солнц. And Kamsa thought, now what should I do? И Камса думал: так, ну что ж мне теперь делать? Because he got convinced that Lord Vishnu has appeared in her womb. Потому что он был полностью убежден, что Господь Вишну явился в ее чреве. Because Devaki was never this beautiful. Потому что Деваки никогда не была такой прекрасной, Like she is now. как она была в этот момент. So now she is. The Kamsa was thinking, what should I do? Should I kill her? И Камса думал: так, что же мне теперь делать? Что мне ее убить? But now Kamsa's mind changed. Но затем ум у Камсы изменился. That Kamsa, who on the wedding day of Devaki, he was planning to kill Devaki, now that same Devaki is carrying that same personality of Godhead in her womb, and now Kamsa's heart has changed. Тот же самый Камса, который хотел в день свадьбы Деваки ее прикончить, и теперь она носит в своем чреве Вишну, и у него изменилось умонастроение. During the time of Devaki's marriage, he heard from the demigods that the 8th son of Devaki will kill you. So he made an attempt to kill her. В день свадьбы Деваки он услышал голос полубогов, что 8-й ребенок Деваки станет причиной своей смерти. И Камса сразу же захотел убить Деваки. Now that same Krishna is in the womb of Devaki. Now he is saying, I think I shall not kill Devaki now. И теперь тот же самый Кришна находится уже в чреве Деваки, и Камса думает: я думаю, что я не должен сейчас убивать Деваки. Because she is pregnant, and if I kill her, then my reputation, I will lose my reputation. Поскольку она беременна, и если я убью ее, то пострадает моя репутация. I will lose all my opulence, and the duration of life will be certainly vanquished. Я потеряю все свои богатства, и, несомненно, продолжительность моей жизни сократится. But Kamsa, we have to see, the Kamsa, he's been killing children. He has killed 6 children of Devaki. И мы видим, что Камса убивал детей, он до этого уже прикончил 6 детей Деваки. And he has killed those after taking birth. И он их убивал сразу после того, как они появлялись на свет. And he knew while killing that these are not Vishnu. И убивая их, он знал, что это не Вишну, эти дети. And now that Vishnu has come, А теперь Вишну пришел. and now he is thinking of his name and fame will be spoiled and everything. А он думает, что теперь пострадает его доброе имя, и люди будут плохо о нем говорить и так далее. Now how did this change happen? Как же произошла такая перемена? That is because of the presence of the Lord. Это произошло благодаря присутствию Господа. The presence of the Lord changed the heart of Kamsa. Присутствие Господа изменило сердце Камсы. But Kamsa was a still better person, was better demon. You know why? Kamsa was still a better demon. Но, sorry, what it means he was a demon?
Just translate. Камса был лучше, как демон. Because he killed the children after they came out. Потому что он убивал детей, когда они уже выходили из ее чрева. But these days, there are so many demons in the society, human society, that they abort the child in the womb itself. Но в наши дни так много демонов в обществе, которые убивают ребенка, делая аборт, когда он еще находится в утробе матери. So we can see here comparison of Kamsa and comparison of the human society these days. They abort the child in the womb itself. So they are more degraded than Kamsa. И мы видим, сравнивая поведение Камсы и людей в современном обществе, что сейчас современные демоны более деградировали, чем Камса. So Kamsa is saying that if I kill Devaki in the womb, if I kill Devaki and her womb, then I will have to suffer in hell, called as Andhakupam, Andhatma. Камса говорит, что если я убью Деваки сейчас в этом, if I kill child in the womb or Devaki, both of them, если я убью Деваки, ее ребенка, который у нее в чреве, то я буду страдать в аду, который называется Андхакупам. So that 8th son of Devaki was in the womb, and Kamsa, he said, no, let him come out first. И вот 8-й ребенок Деваки находится в своем чреве, и Камса говорит, нет, пусть он сначала появится на свет. And then I will do what I have to do. И тогда я сделаю то, что я должен сделать. But killing a child in the womb is a heinous act. Но убивать ребенка в утробе матери – это очень низкий поступок. This is Kamsa's mentality. Вот такой менталитет Камсы. And these days people, they abort child in the womb itself. So can you imagine what kind of murder that is? А в наши дни люди абортируют ребенка прямо в утробе матери. And how degraded that consciousness is? Насколько сознание у людей деградировавшее. The best of the demons, Kamsa, he did not have that consciousness. Даже лучший из демонов Камса, и он такого не мог себе позволить. But now while Kamsa was Krishna was in the womb of Devaki, Kamsa was 24 hours thinking of Krishna. И пока Кришна находился в лоне Деваки, Камса думал о Кришне 24 часа в сутки. When he used to go to eat something, he used to see Krishna's face in that eating. Когда он садился есть, он видел Кришну в каждом кусочке пищи. And he used to throw that food. И он отбрасывал эту пищу. If he used to go and drink something, he used to see Krishna in that. Если он собирался попить, он видел Кришну, отражение его там. If he was sleeping, in the sleep, Krishna used to come. Во сне Кришна приходил к нему. He used to walk everywhere. He used to see Krishna. И когда он шел куда-то повсюду, он видел Кришну. So he was Krishna conscious, but in a very unfavorable way. Поэтому он был сознающим Кришну, но очень неблагоприятным образом. Because he had enmity towards Krishna. Потому что он был враждебно настроен по отношению к Кришне. Rupa Goswami is saying that we should think of Krishna 24 hours, but in a loving way. Рупа Госвами говорит, что мы должны думать о Кришне 24 часа в сутки, но в любящем настроении. Because when we think of Krishna in a loving way, then that by the potency of that love, we even don't, the devotees even don't want to attain liberation. Потому что когда мы думаем о Кришне в любовном настроении, то благодаря могуществу этой любви преданные даже не хотят обрести освобождение. So now, the Supreme Lord was on the womb, and all the demigods, Brahma, Shiva, Indra, and so many others, including Narada, Devala, Vyasa, and Varun Dev, and so many others, they came in the jail to offer prayers to Lord Shri Krishna in the womb. И вот теперь, когда Верховный Господь находился в утробе, там в тюрьме, множество полубогов пришли, чтобы предложить почтение Кришне в этой тюрьме. Have you ever heard of such a birth where the child is in the womb and all the prime ministers and big ministers, they come and they offer prayers in the womb. When the child is in the womb, they come and offer prayers to that some woman who is going to give a birth. Вы когда-нибудь слышали о таком рождении ребенка, что когда ребенок еще находится в утробе матери и приходят какие-то возвышенные люди, премьер-министры, высокопоставленные чиновники, чтобы выразить почтение и вознести молитвы к ребенку в утробе матери? Who cares who is born? Кому какое дело, кто там родился?
But here we can see that Krishna is taking birth, so all the important personalities of that universe, Brahma, Shiva, Narada, Devala, Vyasa, everybody is coming to welcome Krishna. Но здесь Кришна рождается в этой вселенной, и все возвышенные личности в этой вселенной, Брахма, Шива, Нарада, Девала, Vyasa, все они приходят, чтобы выразить ему почтение. So we have to understand this is the difference between Krishna's birth and an ordinary birth. Итак, мы видим в этом разницу между рождением Кришны и рождением обычного человека. We already heard how he was transferred by initiation in the mind of Devaki, and now we are hearing the demigods are coming and offering prayers to him. Мы уже слышали, как он был перенесен в ум Деваки с помощью инициации, и теперь мы слышим здесь о том, как полубоги приходят и возносят к нему молитвы. Now it was time for the Lord to appear, to come out from the womb. И вот настало время для Господа появиться на свет. At that time, entire universe was surcharged with qualities of goodness. И в этот момент вся вселенная преисполнилась качествами благости. Throughout the entire universe, the whole atmosphere became very, very beautiful and very, very peaceful. По всей вселенной атмосфера стала очень-очень прекрасной и очень умиротворенной. The constellation named Rohini appeared, and the stars like Ashwini also started. They were present in the sky. На небесах зашло созвездие Рахини, и созвездие Ашвини тоже появилось на небе. Sun, moon, all the stars, all the grahas, they all came in one line and they became very, very peaceful. Солнце, луна, все звезды, грахи, все выстроились в одну линию, и все было очень умиротворяющим. All the directions became extremely beautiful. Во всех направлениях все преисполнилось красотой. The rivers flowed with clear water. Реки текли и несли чистые воды. And extraordinarily beautiful roses, they were taking birth in the ponds, in the rivers. И в прудах и реках распускались необычайно красивые розы. It was a night time and all the birds were chirping. Хотя была ночь, но все птицы пели. And so many of the demigods, they were singing in joy. И множество полубогов пели, преисполнившись радости. And a pure breeze was blowing in the atmosphere. Чистый ветерок наполнял атмосферу. And the aroma of the flowers was being circulated everywhere. И аромат цветов распространялся повсюду. And in this way, the entire atmosphere was very pleasant for the Lord to appear. И таким образом вся атмосфера была очень-очень приятной для того, чтобы Верховный Господь появился. And this was not just in Mathura. This was not just in Brajamandal. The whole world, the whole universe was like that. It became so beautiful, so fragrant, and it was. English has no words actually. И так было не только в Мадхуре, не только в Браджамандале, по всему миру. Весь мир стал таким прекрасным, но даже слов таких нет на русском языке, чтобы сказать, как он стал. All the saints and all the sages, they became very, very happy, and they were naturally very, very peaceful. They became very naturally peaceful at their heart. Все святые, все мудрецы были очень счастливы, и сердца их преисполнились умиротворением. And although Krishna was born in September, but it appeared like a springtime. И хотя Кришна появился на свет в сентябре, но это выглядело так, как будто сейчас весна. And in this way, many of the demigods, they were showering flowers from the sky. И многие полубоги стали сыпать цветы с небес. The Kinnaras and Gandharvas were dancing, singing song. Киннары, Гандхарвы танцевали и пели песни. Suswagatam Krishna, Suswagatam Krishna, Suswagatam Krishna, Suswagatam Krishna. They're all welcoming Krishna. Все они приветствовали Кришну. And all the apsaras were dancing in joy that finally Lord Shri Krishna is appearing. И все апсары танцевали счастливые. Наконец-то Господь Шри Кришна приходит. Because Lord Krishna, he appears once in a day of Brahma. Господь Кришна приходит один раз в день Брахмы. He might take so many incarnations, but Lord Krishna himself is appearing. Может приходить множество его разных воплощений, но сам Господь Кришна приходит лишь раз в день Брахмы. So Lord Krishna, who is unborn,
И вот Господь Кришна, нерожденный, is taking birth now. и сейчас Он рождается. It is the birth of the unborn. Рождение нерожденного. Krishna is known as Ajanma, Кришна известен как Аджанма. one whose birth is transcendental. Это тот, чье рождение трансцендентно. But he is taking birth like an ordinary human being. Но он рождается как обычное живое существо. And this way Krishna came out from the womb of Devaki. И вот так Кришна вышел на свет из чрева Деваки. And Vasudeva, he saw that newborn child И Васудева увидел этого новорожденного ребенка, who had a very beautiful lotus-like eyes у которого были прекрасные лотосные глаза, and who had four hands with four beautiful weapons. у него было 4 руки с 4 прекрасными видами оружия. He was very, very small, tiny. Он был маленький, крошечный. And he has little four hands, and he had little shankha, little chakra, little gada, little padma, little dhoti, everything was little. Он был маленький, у него были маленькие ручки, там была маленькая раковина, булава, чакра, и также у него была маленькая дхоти, все было очень маленькое. On his chest was a Srivatsa Chinna, very little Srivatsa Chinna. На груди у него был маленький завиток Шриватса, And in his neck he was wearing the Kaustuba gel. и маленький камень Каустубка. And his body was like blackish cloud. И тело его было подобно темному облаку, His hairs were scattered. и волосы вились, His earrings were sparkling. и сережки в его ушах сверкали. And in this way he appeared very, very beautiful and wonderful. И вот так он явился, он был очень прекрасным, удивительным. And when Vasudeva saw Krishna's such beautiful form, he was struck with wonder. Когда Васудева увидел эту прекрасную форму Кришны, он был поражен. And he was so happy seeing the form, seeing that Krishna has taken birth, that in his mind he offered 10,000 cows to the Brahmanas. Он был настолько счастлив, что Кришна явился, что в уме своем он предложил браманам, пожертвовал им 10 тысяч коров. Now Vishwanath Chakravarti Thakur is saying 4 things bewildered Vasudeva. Вишванат Чакраварти Такур говорит, что Васудеву сбивали с толку 4 вещи, приводили в замешательство. The first wonder was the Lord. He was thinking that the Lord is not afraid to appear in the jail of Kamsa. Первое, чему он был удивлен, это то, что Господь не побоялся явиться в тюрьме у Камсы. And second wonderful thing he was thinking that all the Lord, the Supreme Lord is transcendental. He is all pervading, but still he has appeared from the womb of Devaki. Второе, он думал о том, что хотя Верховный Господь трансцендентен, но он явился в чреве Деваки. And then he is wondering how a child can take birth with all his opulence. И он думал, как ребенок может родиться со всеми этими достояниями. And in the fourth wonder, Vasudeva was thinking that his worshipable deity, the four-armed Lord, four-armed Narayana, has appeared. И четвертое, что удивляло Васудеву, это он думал, что Господь, которому он поклоняется, четырехрукий Нараяна, появился перед ним. So Vasudeva wanted to perform a big festival that the Supreme Lord has appeared. Васудева хотел устроить большой фестиваль в честь явления Верховного Господа. So he mentally celebrated the birth of Lord Krishna, and he mentally offered all his wealth. He distributed wealth in huge amount to the Brahmanas. И в уме своем он отпраздновал явление Господа Кришны и раздал браманам огромные богатства. So Vasudeva was able to understand that this child who is born is the Supreme Personality of Godhead, his worshipable deity. So now he became fearless and he had no doubt. И Васудева понял, что ребенок, который родился, это верховная личность Бога, Кришна, и теперь у него не было никаких сомнений, и он был полностью бесстрашен. So Vasudeva, now he bowed down. He offered his dandavats to the Supreme Lord. И Васудева поклонился, предложил свои дандаваты Верховному Господу. And he started offering prayers. И начал возносить ему молитвы. Sri Vasudeva Uvacha Viditosi Bhavan Sakshat Purusha Prakrute Para Kevalanu Bhavananda Swarupa Sarva Buddhi Druk. Now Vasudeva ji is saying that my dear Lord, you are the supreme person who is beyond the material existence. Васудева же сказал,
Мой дорогой Господь, Ты верховная личность, находящаяся за пределами материального существования. Now, have you ever seen that a child is born in the womb and he is wearing all its clothes and everything? He has all the watch, jeans, tight t-shirt and everything. Have you ever seen like that? Вы когда-нибудь видели, что ребенок рождался, появлялся на свет, и он уже одет, все у него там и штанишки, и рубашка, полностью одетый? When a child is born in this world, he is born completely naked. Когда ребенок в этом мире рождается, он рождается без одежды. And but see here, the Lord has appeared in His original form, original dress, original clothes. Но здесь Господь явился в своей изначальной форме, в своей изначальной одежде. And Vasudeva was saying, "Oh my Lord, oh my dear Lord, you are present in the hearts of every living entity." Васудева говорит: мой дорогой Господь, Ты присутствуешь в сердцах всех живых существ. And devotees, for people who have this transcendental knowledge about your form, activities, only they can understand your this divine pastimes of taking this birth. И преданные, которые знают о Твоем трансцендентном, I am able to understand you very perfectly now. только преданные могут понять это, и я теперь полностью понимаю это. Oh my dear Lord, you have appeared in my house, in my home, in my family. Дорогой Господь, Ты явился в моем доме, Ты появился на свет в моей семье. I am sure that you are going to kill all the rascal kings who are present in the world as Kshatriyas, but they are actually demons. Я уверен, что Ты убьешь всех этих царей, негодяев, которые сейчас живут в этом мире, но на самом деле они являются демонами. So Krishna comes in this world for two reasons. Кришна приходит в этот мир с двумя целями. First is to paritranaya sadhunam, give pleasure to his devotees, and then vinashaya duskrutam, he comes to annihilate the demons. Первое, паритраная садхунам, порадовать своих преданных, и второе, уничтожить демонов. So my dear Lord, after hearing Vasudeva had a pain that Kamsa had killed his 6 sons. И у Васудевы болела душа, что Камса убил его 6 сыновей. Oh my dear Lord, I hope you know that 6 sons, 6 brothers of yours were killed by Kamsa. Он сказал: мой дорогой Господь, я надеюсь, ты знаешь, что 6 твоих братьев были убиты Камсой. And then now Devaki took the mic from him. И затем Деваки, так сказать, взяла у него микрофон, начала говорить. And Devaki started speaking. И начала And Devaki says that, my dear Lord, you dispel all the fear from the hearts of your devotees. Она сказала: мой дорогой Господь, ты полностью рассеиваешь все страхи в сердцах твоих преданных. When one performs pure devotional service and he understands that Krishna is our protector, he is protecting us at all times, at that time he becomes fearless. Когда человек занимается чистым преданным служением и понимает, что Кришна наш защитник и защищает нас во всех ситуациях, тогда человек становится бесстрашным. So Devaki is saying to Krishna, oh my dear Lord, please protect us from this Kamsa. И Деваки говорит Кришне: мой дорогой Господь, пожалуйста, защити нас от этого Камса. I know your this form is transcendental and it is appreciated by the yogis, but please, we are in the prison of Kamsa. This is Mathura. So please hide this form of yours. Я знаю, что твоя форма трансцендентна, но сейчас мы находимся здесь, в царстве Камсы, поэтому, пожалуйста, скрой эту свою трансцендентную форму. Oh Madhusudana, Devaki is saying, oh Madhusudan, because she knew that this is Supreme Lord, he has killed so many demons like Madhu. So here she is praying that please become. I am very fearful of Kamsa, so you should become like a normal child. Деваки обращается к нему, называя его Мадхусудана, потому что она понимала, что он Верховный Господь, убивший множество демонов, но при этом она говорит ему: Мадхусудана, пожалуйста, прими форму обычного ребенка, потому что я боюсь за твою жизнь, боюсь, что Камса тебя убьет. And your form, Shankha Chakra Gada Padma, this is normally, if a child will be born like this with 4 arms, then he is considered as an abnormal child. И сейчас у тебя 4-рукая форма, ты держишь эти 4 атрибута, а ребенок с 4 руками считается ненормальным ребенком. So Devaki is saying, my dear Lord, this is unnatural. Она говорит: мой дорогой Господь, но это неестественно. It will become. I certainly don't want that
Kamsa should even know that you have taken birth. Я даже не хочу, чтобы Камса вообще знал, что ты родился. And it will be difficult for us to hide you. А нам будет трудно тебя спрятать. Now Vasudeva had taken a vow that he will give all his sons to Kamsa, right? А Васудева дал обет, что он всех своих сыновей будет отдавать Камсе. But now they are going to break that vow. А теперь они уже собираются нарушить этот обет. For the pleasure of Krishna, to protect Krishna. Для удовлетворения Кришны, чтобы защитить Кришну. Vasudeva and Devaki are mentally prepared to break that vow. Васудева и Деваки были в своем уме готовы нарушить этот обет. So after hearing from his father and mother, Lord Krishna began to speak. И услышав слова своего отца и матери, Господь Кришна начал говорить. Shri Bhagavan Uvacha Tvameva Purva Sarge Bhu Prushni Swayam Bhuve Sati Tadayam Sutapa Nama Prajapatir Kalmasha. Oh my dear mother and my dear father. Дорогая мать, дорогой отец. You are very, very dear to me. Вы очень-очень дороги мне. I wish to tell you something about your past births. Я хочу кое-что рассказать вам о ваших прошлых жизнях. So Lord, Supreme Lord is telling, oh my dear mother and father, you were Prishni and Sotapa in your past birth. Верховный Господь говорит, мои дорогие отец и мать, в своей прошлой жизни вы были Пришни и Сутапа. And Lord Brahma, he requested you to generate progeny. И Господь Брахма попросил вас создать потомство. And instead of indulging in the activities of sex life, you preferred to perform severe penances to obtain me. И вместо того, чтобы заниматься половой жизнью, вы решили совершать суровые аскезы, чтобы обрести меня как своего ребенка. You tolerated rain, you tolerated wind, you tolerated strong sun, you tolerated scorching heat, you tolerated severe cold, you tolerated so much suffering for me, and you underwent penance for 12,000 celestial years. Вы терпели жар, ветер, столько аскез. 12 тысяч небесных лет вы совершали аскезы. And by fixing your mind completely in me, you cleansed your heart completely. И полностью сосредоточив свой ум на мне, таким образом вы целиком очистили свое сердце. To gain a benediction, to have me. Чтобы получить благословение, получить меня в свои сыновья. It is not easy to obtain the Supreme Lord. Нелегко обрести Верховного Господа как своего ребенка. One has to be mentally ready to come out of his comfort zone and serve the Supreme Lord in all his ways. Человек должен быть готов в своем уме выйти из зоны комфорта и служить Верховному Господу всеми способами. His body, minds and actions should be engaged in the service of the Lord. Его тело, ум, его действия должны быть заняты служением Господу. And one should be able to tolerate all the rain, wind, strong sun, scorching heat and severe cold, sufferings of all sorts of sufferings. One should be able to tolerate and still one should engage in devotional service. И он должен быть способен терпеть все виды страданий и продолжать заниматься преданным служением. In all the circumstances, one should not give up the service to the Lord. Во всех обстоятельствах человек не должен оставлять служение Господу. In all the circumstances, one should hear, one should perform these 9 kinds of devotional service: Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakhyam, Atma Nivedanam. Человек должен продолжать совершать 9 видов преданного служения: Shravanam, Kirtanam. Vasudeva and Devaki, they underwent so much penances and underwent so much troubles to attain the Supreme Lord, and here we have everything with us. We have all the facilities, but still we are not able to devote our life to Krishna. Васудева и Деваки совершили столько аскез, чтобы получить Господа к себе в сыновья, а нам уже все дано, но тем не менее мы не готовы посвятить свою жизнь Кришне. So, after 12,000 years were complete, my dear mother and father, I appeared in front of you like this, like I am appearing now. И он сказал им, что через 12 тысяч лет ваших аскез, я явлюсь перед вами в той же самой форме, в какой вы сейчас видите меня. And when I requested you to ask for a benediction, you only asked to have a son like me. И когда я спросил вас, какого благословения вы желаете, вы сказали, что вы хотите лишь одного, иметь сына, подобного. Now I thought, Krishna thought,
son like me? Кришна подумал, иметь сына такого, как я? Nobody is like me. Нет никого такого, как я. Nobody can become like Krishna. Никто не может стать подобным Кришне. So I have to come myself to become your Поэтому son. я сам должен прийти и стать вашим сыном. So I agreed to become your son, and I came as Prishnigarbha. Итак, я согласился стать вашим сыном и пришел как Кришнигарбха. Then the next millennium, you, oh my dear father Vasudeva, you were Kashyap, and my dear mother, you were Aditi, and I appeared at that time as your son, as Vamana Upendra. И в следующую эпоху ты, мой дорогой отец, стал Кашьяпа, а ты, моя мама, стала Адити. И я снова родился как ваш сын, Вамана. And now that same Supreme Lord, I have now appeared in front of you as I am. И теперь я снова явился перед вами в той форме, такой, какой я есть. I have shown this my Vishnu form to you just so that you are convinced that I am the Supreme Personality of Godhead, and to tell you about your past births. Я явился вам в своей этой изначальной форме, чтобы уверить вас, что я Верховная Личность Бога, и чтобы рассказать вам о ваших прошлых рождениях. So many people in the world, they claim themselves to be God. В этом мире множество людей называют себя Богом. And if you ask them about their past birth, they don't know. И если вы спросите их об их прошлой жизни, они ничего не смогут ответить. They themselves don't know where had they come from, and after death, where will they go. Они не знают, откуда они пришли, и не знают, куда они отправятся после смерти. It is very difficult for an ordinary conditioned soul to find out if somebody has taken birth in the womb. How can one find out what was his previous birth? Для обычного обусловленного живого существа очень трудно узнать, какая была у него прошлая жизнь. When somebody dies, it is very difficult to ascertain where has he gone. И когда кто-то умирает, тоже очень трудно понять, куда он отправился. Like if somebody comes from outside here, unless he tells you, we will not be able to figure out where has he come from. Например, если кто-то сюда зайдет, то если он сам не расскажет нам об этом, нам самим будет очень трудно понять, откуда он сюда пришел. Similarly, when one leaves from here, one goes out of our sight, it is very difficult to know where has he gone. И точно так же, когда человек уходит и скрывается из нашего зрения, очень трудно понять, куда он подевался. If he doesn't pick up your phone, you won't be able to find out where is he. Если он не ответит на телефон, то вы так и не узнаете, где он сейчас находится. And here the Supreme Lord, this is the Supreme Lord who is telling his father and mother about their previous births, no, 3 previous births. И вот здесь Верховный Господь рассказывает своим отцу и матери об их прошлых жизнях, о их 3 прошлых жизнях. So this is the Supreme Personality of Godhead. Это Верховная Личность Бога. And this is why it is said, Janma karma chame divyam. Вот почему говорится Джанма карма чаме дивьям. That person, the person who claims himself to be as God, he does not know his own life very nicely. When he gets this so-called gods, they get pain in their teeth and they have to go to the dentist. Эти так называемые боги, они не знают ни своей прошлой жизни, ни когда у этих так называемых богов начинают зубы болеть, что они делают? Отправляются к стоматологу. There was one so-called God in India. Был один так называемый бог в Индии. He used to call himself as God. Называл себя богом. And once he had a toothache. И однажды у него зубы разболелись. And he was crying. Он плакал, ой, зуб болит. And his disciples, they took him to the dentist. И ученики его отвезли к стоматологу. And dentist started laughing. И стоматолог стал смеяться. The dentist said, "You call yourself as God, and you can't even cure your own toothache." Он сказал, ты себя Богом называешь, а не можешь даже себя от зубной боли вылечить. And you claim yourself as a God. А называешь себя Богом. So by hearing such wonderful activities, forms, and pastime, we should understand what is Krishna. И вот слушая об этих замечательных деяниях, играх, мы должны понять, кто такой Кришна. That's why it is very important that we should absorb ourselves in hearing Srimad Bhagavatam all the time.
Вот почему очень важно, чтобы мы постоянно погружали себя в слушание Шримад Бхагаватам. By hearing about Lord Krishna all the time, one will be able to develop a relationship with him. Постоянно слушая о Господе Кришне, человек сможет развить с ним взаимоотношения. Rukmini, she never saw Krishna. Рукмини никогда не видела Кришну. But when she was been raised by her father, но когда отец ее воспитывал, растил, all the time the Brahmanas used to come to her house. Браманы постоянно приходили в их дом. And they used to glorify the activities of the Lord. И прославляли деяния Господа. Or they used to glorify that Krishna has lifted Govardhan, Krishna has chastised Kaliya, Krishna has did that, Krishna has did that. Они прославляли: Кришна поднял Говардхан, Кришна изгнал Калию, Кришна сделал то, Кришна сделал это. Brahma was bewildered. Brahma also came and surrendered to him. He tried to kidnap his coward boys, but still he got the clear indication. Брахма был введен в заблуждение, он пытался украсть мальчиков-пастушков, потом Брахма предался ему. How Indra came and surrendered to Lord Krishna. Индра пришел и предался Господу. So Rukmini used to hear about all these wonderful qualities about Lord Krishna. Рукмини слушала обо всех этих замечательных качествах Господа Кришны. And that young and beautiful Rukmini, she got convinced that simply by hearing about Krishna, that if I have to accept somebody as husband, it has to be Lord Krishna himself. Да, прекрасная Рукмини, слушая о Кришне, она преисполнилась решимости, что если уж мне и принять кого-то своим мужем, то это должен быть Кришна. But her brother was not in favor. He wanted that she should get married to Shishupal. Но брат ее так не считал. Он думал, что ей лучше выйти замуж за Шишупала. And so Shishupal, the whole marriage was, the date was fixed and everything was done, and Shishupal came with his all his friends and all the assembly of soldiers. They all came to Kaundanepur, the Rukmini's village. И вот когда уже был день свадьбы, и там Шишупал вместе со своими друзьями, со своими войсками, они все вместе пришли в Кундинапур, деревню, где жила Рукмини. And Rukmini took a vow that she will never marry Shishupal. А Рукмини дала обет, что никогда она не выйдет замуж за Шишупала. Rukmini told that I have heard the glories of Lord Krishna. Рукмини сказала: я же слышала о славе Кришны. How can I give my life to someone else? Как же я могу теперь отдать свою жизнь кому-то другому? After hearing the glories of Lord Krishna, who will like to give his life to someone else? Услышав о славе Господа Кришны, да кто пожелает тогда отдать свою жизнь кому-то другому? So she was looking for someone who can send a message to Krishna. И она искала, кто же сможет передать послание Кришне. So she chose a Brahmana. И она выбрала одного брамана. And wrote a letter to Krishna. И написала письмо Кришне. And requested the Brahmana to please deliver the letter to И Dwarka. попросила брамана передать это письмо. So Dwarka reached, Brahmana reached Dwarka. Итак, браман приехал в Двараку. And Krishna requested Brahmana to read the letter. И Кришна попросил брамана прочитать это письмо. That letter is still there in the Bhagavatam, 10th canto. Это письмо до сих пор содержится в Бхагаватам, 10-й песне. And after reading the letter, Krishna told the Brahmana. И прочитав это письмо, Кришна сказал браману: Just like a lion, he enters the assembly of jackals and he takes away the food and goes away without getting troubled. Similarly, I will also go there and amidst all the Kshatriyas, I will take my Rukmini and I will come to Dwarka. Так же, как лев приходит в собрание шакалов, собирает пищу и уходит, никто не может ему ничего сделать, точно так же я приду в это собрание кшатриев и заберу свою Рукмини в Двараку. Immediately he ordered his chariot to get ready. И сразу же он приказал, чтобы его колесница была готова. And he placed Brahmana also on the chariot. And Krishna and Brahmana, they both started for Kaundanepur. И он посадил брамана рядом с собой на колесницу, и они вместе отправились в Кундинапур. If we also hear Krishna Katha, Если мы также будем слушать Кришна Катху, then Krishna will also come to pick us up. тогда Кришна тоже придет, чтобы забрать нас. So Rukmini, she became very tensed because there was no much time left in the marriage. And she was not getting any news about Krishna, she was not getting any news about the Brahmana, so she was very tensed. Но Рукмини, она очень-очень переживала, потому что уже времени мало оставалось
А не было никаких известий ни про Кришну, ни от этого брамана. And she made up her mind that she will give up her life. И она приняла решение расстаться с жизнью. But all of a sudden her left hand, left leg, left eye started shivering. Но внезапно ее левая рука, левая нога, левый глаз начали дрожать. And these were the auspicious symptoms. И это были благоприятные знаки. And for a woman, if the left eye shivers, it is auspicious. But for men, it is inauspicious. For the men, the right hand, right eye, right leg should shiver. That is auspicious. Для женщины, когда дрожит левая рука, нога или глаз, это благоприятно. Для мужчины наоборот, это неблагоприятно. Вот правая сторона, это благоприятно. And when Rukmini, her body was shivering, amidst of all the huge crowd in her house, because the marriage ceremony was there, so everybody was engaged in so many other activities, and then she saw that Brahmana. И вот когда у Рукмини дрожала левая сторона тела, и там было много-много людей во дворце, потому что как раз была в разгаре свадебная церемония, и в этот самый момент она увидела Брамана. And the Brahmana had a big smile on his face. И у Брамана на лице была большая улыбка. Which indicated to Rukmini, Rukmini, do not worry, the Lord is here. И это было знаком для Рукмини. Рукмини, не беспокойся, Господь здесь. So the goddess of fortune, Rukmini, Итак, богиня процветания Рукмини, she wanted to offer something to Brahmana. хотела предложить что-то Браману. She wanted to give something to the Brahmana. Хотела что-то дать этому Браману. But she was thinking, what should I give to you? Но она думала, что же я могу тебе дать? Because you have brought Krishna for me. Ты привел ко мне Кришну. I'll be eternally indebted to you. Я теперь навеки твоя должница. And she just folded her hands and she bowed down to the Brahmana, И она сложила руки и поклонилась этому Браману, thanking him. благодаря его. The goddess of fortune herself, she bowed down to Brahmana and said, thank you very much. Сама богиня процветания поклонилась Браману и сказала: спасибо тебе большое. And the next day, it was Rukmini was supposed to go to that temple of Durga where she worshipped goddess Durga. И на следующий день Рукмини должна была отправиться в храм богини Дурги, где она должна была поклоняться ей. And while coming out from the temple, И выходя из этого храма, she was looking for Shyam Sundar. она искала глазами Шьямасундару. So she raised her pallu И она подняла свою вот эту and she was looking amongst all the Kshatriyas standing there. She was looking, where is Shyam Sundar? И среди всех кшатриев она глазами стала выискивать, где же Шьямасундара. Nobody in the world had seen the Rukmini outside. Никто во всем мире еще не видел Рукмини за пределами дворца. Because earlier days, the daughters and the women in the houses, they were completely covered. Потому что в те дни женщины, все, кто жили, вот, женский пол, они все, дочери, они всегда были, их лица закрыты, они Outside men cannot see the wives of others. И люди снаружи не могли увидеть жен других мужей. They are completely protected, they are completely covered. Они были полностью защищены, полностью скрыты. And so Rukmini, when she lifted her pallu, И Рукмини, она подняла платок, seeing her beauty, seeing her gorgeous beauty, because she was goddess of fortune herself, seeing her beauty, many of them fell unconscious. Она была настолько красива, настолько величественна, и увидев эту красоту, многие из них попадали без сознания. Now there was a big army of Kshatriyas there. Огромная армия кшатриев была там. Because Shishupal was Jarasandha was a friend of Shishupal. Потому что Джарасандха был другом Шишупалы. And all the other friends of Shishupal and Jarasandha, they all came there to protect the marriage of Shishupal and Rukmini. И все другие друзья Шишупалы, Джарасандхи, они все тоже собрались туда, чтобы защищать эту свадьбу Шишупалы и Рукмини. Because they knew that Krishna is going to do something. Потому что они знали, что Кришна наверняка попробует что-то сделать. Because they heard from Rukmini's brother Rukmi that she had love for Krishna. Потому что они слышали от брата Рукмини, что Рукмини влюблена в Кришну. Now to marriage to take place peacefully, this was a security. И для того, чтобы свадьба прошла спокойно, собралась такая вот охрана. And now seeing the beauty of Rukmini, all of this kings, soldiers and everybody
most of them fell unconscious. Those who were sitting on the elephant, they fell from the elephant. Those who were sitting on the horses, they just fell. And those who were in the chariot, they were unconscious. They never saw a beauty like goddess Rukmini. И увидев красоту Рукмини, большая часть этих шадрев, они все попадали на землю. Кто-то со слонов повалился, кто-то с лошадей, кто-то в колесницах. Потому что такой красоты они еще никогда не видели. And those of the Kshatriyas who were not unconscious, but they became stunned like a statue. А другие кшатрии не потеряли сознание, но они застыли, как статуи. They were not able to move. Не могли даже пошевелиться. Just at that time, Krishna came with his chariot. He picked up Rukmini and that just left. И в это самое время Кришна приехал на своей колеснице, забрал Рукмини и уехал. It took a while for everybody to understand what had happened. Потребовалось какое-то время для всех, чтобы понять, что произошло. Shishupal shouted, "Rascal Krishna! Шишупал закричал: «Кришна, негодяй! He has kidnapped my wife!" Он украл мою жену!» Then somebody shouted from behind, "The marriage was yet to take place. He has just taken Rukmini." The marriage is not... Somebody told from behind, "The marriage was yet to happen. It was not yet made. She was not your wife. Don't worry." Кто-то там сказал: «Не беспокойся, свадьба же еще не состоялась, она еще не твоя жена». And he shouted and screamed, and everybody they went behind Krishna. Он стал кричать, вопить, и все там погнались за Кришной. But Balram Balram also came the previous night. When Balram found out that Krishna had gone to Kaundanepur, and then he understood that something is not normal, because in Kaundanepur all the Kshatriyas are assembled for Shishupala's marriage. И Баларама, он тоже приехал туда накануне вечером, потому что Баларама, когда он узнал, что Кришна поедет в Кундинапур, он понял, что там дело пахнет жареным, потому что все кшатрии собрались там. Now what is Krishna going to do there? Что же Кришна там будет делать? So Balram immediately understood. I think Krishna is going to kidnap that Rukmini. Баларам сразу же понял, наверное, Кришна похитит Рукмини. So when Krishna reached Kaundanepur, Balram with his one Akshavani Sena, he also came in one night to Kaundanepur from Dwarka. Приехал в Кундинапур, Баларам тоже за одну ночь из Двараки со своей одной Акшаухини воинов уже был там, в Кундинапуре. And when Krishna took away Rukmini, Это когда Кришна забрал Рукмини, Balram told, "Now you go, we will manage him. Баларам сказал ему: «Езжай, мы тут разберемся, We will manage this army." мы тут сами с ним». And so there was a fierce fight between the soldiers of Yadav dynasty, Yadavas, and the Kshatriyas who assembled there. И была очень жестокая битва между воинами династии Яду и другими воинами, которые там собрались. And they all got defeated very easily. И всех их с легкостью разбили. Because that army was not ordinary army. This was the army of the Supreme Lord. Those were the Yadavas. Потому что это была необычная армия, это была армия Верховного Господа, армия Ядавов. And they cannot be defeated by any humans. А их никакой человек не может победить. So this is what hearing about Lord's activities, forms, pastimes can do to our life. Вот что может сделать с нашей жизнью слушание о играх, форме, славе Господа. Just like Rukmini attained the Supreme Lord, we can also, simply by hearing Srimad Bhagavatam, we can also attain the Supreme Lord. Так же, как Рукмини обрела Верховного Господа, точно так же и мы, слушая Шримад Бхагаватам, можем также достичь Верховного. Maharaj Parashit perfected his life just before he could die. He perfected his life simply by hearing about Srimad Bhagavatam. Махараджа Парикшит до того еще, как умереть, он сделал свою жизнь совершенной, слушая Шримад Бхагаватам. Thank you very much. Спасибо большое. There is one more day tomorrow. Завтра у нас еще один день. And tomorrow Vasudevji is going to carry Krishna to Gokul. И завтра Васудеваджи отнесет Кришну в Гокулу. And to everybody's surprise, И к удивлению всех, there also Krishna was born. Кришна там тоже родился. How? We have to find out tomorrow. Как? Об этом мы узнаем завтра. She's like maybe a little bit late.
No. Нет. Tomorrow. Тут. Hare Krishna. Any questions? Микрофон. Харе Кришна. Hare Krishna, Prabhuji. Простите, а вы родились во Вриндаване? Excuse me, sorry for this question. Were you born in Vrindavan? No, I was not born in Vrindavan. I was born in a village of Maharashtra. Нет, не во Вриндаване, родился я в одной деревне в Махараштре. But I'm staying since 2007 in Vrindavan. Но с 2007 года живу в Вриндаване. У меня другой вопрос. Я хотел спросить. А вот на Галоке, в духовном мире, там говорится, что там никто не умирает, никто не рождается. А вот здесь Кришна, он в Гокуле как бы родился. То есть вот этот земной Вриндаван, духовный Вриндаван, это что, это разное Вриндаван или это гены тоже Вриндаван, или как это все понять? It is said that Krishna never takes birth in Goloka Vrindavana, but here in Gokul he takes birth. So how can we understand? Are this Gokul Vrindavan and Goloka Vrindavana different, or they are not different? No, they are not different from each other, but there are some pastimes which takes place here in this Gokul. And they are also eternal pastimes, because the Нет, Гокула и Голока не отличны друг от друга. Но есть некоторые игры Господа, которые происходят только здесь, в Гокуле Вриндавана. Это также вечные игры Господа. how the pastimes here are eternal, because in every universe there are so many unlimited universes, and in every universe Krishna is born at some time. Now also Krishna is taking birth at some universe. So these pastimes are eternal pastimes, as they go on happening at different universes. Почему эти игры вечные? Потому что Кришна все время рождается где-то в какой-то материальной вселенной. Даже сейчас где-то происходит, Кришна рождается в одной из вселенных. Поэтому это вечные игры. And there are some associates of the Lord, they also travel with him. И некоторые спутники Господа, они также путешествуют вместе с ним. Just like a drama troupe is there, and the drama troupe goes from one city to another, to another, to another, performing that drama. Similarly, Lord and his associates, they also travel from one universe to another. Как, например, актеры, какая-то труппа театральная, они путешествуют с одного города в другой, выступая. Точно так же Господь со своими спутниками с одной вселенной в другую переходит. So in this way, those pastimes in the happening in Gokul are also eternal pastimes in one sense. И вот таким образом эти игры, которые происходят в Гокуле, это тоже в каком-то смысле вечные игры. А если Гокула и Галока, они не отличны друг от друга, то есть, значит, и эти игры вечны, значит, на Галоке тоже эти игры как-то должны присутствовать каким-то образом. Иначе понятие вечности и понятие неотличия, как-то вот не очень умещается. Как это понять? If Goloka and Gokula are not different, then if there are these pastimes here in Gokul, it means that such pastimes should also be there in Goloka. Otherwise, how can they say that they are not different? Actually, there are Lord Krishna's pastimes are unlimited. What we hear from Shukadeva Goswami to Maharaj Parishit, Shukadeva Goswami Maharaj Parishit had a very little time, so Shukadeva Goswami spoke in brief. But there are unlimited pastimes of the Lord. На самом деле игры Господа Кришны им нет конца, они безграничны. И то, что Шукадева Госвами рассказал Махараджу Парикшиту, это лишь часть, потому что время у него было ограничено. А так этих игр бесконечное множество. If you read Brahad Bhagavatamrit, then you will find there is a very nice description of Golok Vrindavan in Brahad Bhagavatamrit. So, в Бхагаватамрите есть замечательное описание Голоки Вриндавана. So it gives a very nice and elaborate description about because this is not a small subject matter and it cannot be explained in a very short while. But yes, if you desire to study, in Brahad Bhagavatamrit gives very nice understanding about what is Gokula Vrindavan
and it also gives very nice understanding of what is Golok Vrindavan and about the pastimes places at these two places. It gives very nice description. В Бхагаватамрите очень хорошо описывается Голока Вриндавана, Голока Вриндавана и то, какие игры происходят в этих двух местах. Говорится, что демонов на Голоке нет. It is said that there are no demons in Goloka. В Гакуле как Камса там орудует и так далее. Как понять вот этот момент, так как это один и тот же Вриндаван, как здесь внесли вот это все совместить. But in Gokula there are demons, so how can we understand that they are not non-different? They are those demons. Lord Krishna appears, as I told, for two reasons. One is to give pleasure to his devotees, and second is to annihilate the demons. Как я уже сказал, Господь Кришна приходит по двум причинам. Первое, чтобы принести радость своим преданным, а вторая — уничтожить демонов. So, his coming here, the main purpose is to give pleasure to the devotees by performing various transcendental pastimes and attracting the conditioned soul towards him. И вот он приходит сюда, чтобы принести радость преданным, совершая свои различные игры. And that is why in the spiritual world, one who understands the nature of the spiritual world, they will understand that there is no demons there, but it is said in Srimad Bhagavatam that there is a fear of the demons. И вот на Голоке Вриндавана там нет демонов, но Брихат Бхагаватам говорит, что там есть как бы слух о них, поэтому там есть страх демонов. For the sake of pastime, there is a fear of demons. Для того, чтобы способствовать развитию игр, там есть страх перед демонами, боятся демонов, что придут. You will have to read Srimad Bhagavatam Надо вам почитать Брихат Бхагаватам to understand the subject matter clearly. I read. Thank you. Я думал, что вот здесь Гопалчанка, там Жива Госвами объясняет момент. Я думал, что вы что-нибудь об этом расскажете подробнее. I thought that you could quote Gopal Champa and say more elaborately on this topic. Snigdha Kantha and Madhu Kantha. Okay. Snigdha Kanta and Madhu Kanta. Normally, if I am not prepared on any subject matter, I don't prefer to speak. Обычно, если я не подготовился непосредственно как бы вот по какой-то теме, я предпочитаю не говорить о ней. Because every subject matter, when it is presented, it has to be presented with preparation and very nicely. Потому что каждую тему, которую мы представляем, нужно ее представлять подготовившись, и делать это очень качественно. Krishna's pastimes are very, very vast and very, very wonderful, and there are various angles to it. There are various commentaries of the acharyas. Игры Кришны очень большие, очень обширные, и есть разные углы зрения на них и множество комментариев ачарьи. And the time which is given to me is very, very small. It's just five sessions, and I had to speak on 4 chapters, and all these 4 chapters are very, very deep and very, very elaborate. Время, отведенное мне, очень ограничено. Это всего 5 сессий, и в них нам надо раскрыть 4 главы. Все эти главы очень обширные. And it has so many deep purports and so many commentaries of the acharyas, and so many. Srila Prabhupada also has wrote elaborate commentaries. So in 5 sessions to cover these 4 chapters is not easy. И там множество комментариев ачарьев, и Шрила Прабхупада обширные комментарии написал, поэтому за 5 сессий нелегко осветить все эти. So normally we prefer to stick with one subject matter, and when somebody offers us more sessions, more days, then we go very deep with different subject matters. Поэтому мы предпочитаем придерживаться одной темы, а если в каком-то месте нам предлагают больше времени, больше дней, больше сессий, тогда мы можем уже расшириться и больше охватить. So you have to understand my situation also, that I had to complete the 4 chapters which were requested by the management here. So I have to stick with that. Поэтому вы должны понять, пожалуйста, также мою ситуацию, что меня попросили раскрыть эту тему, и поэтому я ограничен этим. We have a series. We are recording a Brajmandal series on Brajmandal Parikrama. We have started a video series,
and we speak in that video series. We speak very elaborately about all the subject matters which are very confidential, and every Sunday new video is released on our YouTube channel and Facebook for the devotees who can't come to Vrindavan and they want to hear about that particular place. So we go to that particular place, shoot that particular place and say the glories of that particular place from various tikas of the acharyas and everything. So that is a place where we elaborate and speak very openly. И каждое воскресенье мы выпускаем новое видео, посвященное местам Браджамандалы и играм, которые там проходили. Оно выходит на нашем канале YouTube и Facebook. Мы ездим в разные места Браджамандалы и там снимаем разные храмы, все места и рассказываем о тех играх, которые там проходили на основе комментариев ачарьев. Это для тех преданных, кто не может там побывать, они могут это смотреть. Это очень. So at that time when we go to a particular place, just like say if we have videos of Radha Gopinath temple for example. So then that is a time when we have ample of time to do a research and then go through the writings of so many acharyas, and so that is the time when we compile it very nicely and then we present it for the devotees. Например, мы приходим в какой-то храм, например, храм Рады Гопинатхи, когда у нас много времени есть уже, когда мы готовим это видео, мы исследуем комментарии ачарьев, мы много чего исследуем и подготавливаем, и для преданных очень хорошо все это представляем. You can see on YouTube we have released 12 videos till now and they're available. And those are all with the help of the commentaries of so many acharyas. Вы можете посмотреть на YouTube, мы уже выпустили 12 видео, и они доступны, и все это было сделано на основе комментариев ачарьев. What is the name of the YouTube channel? Brajasundara Dasa. Brajasundara Dasa. On Facebook also it is there. На Фейсбуке тоже есть. And I'm trying to upload on VK also. Пытаюсь ВКонтакте тоже загрузить. It's in English language. На английском там все. Hopefully some devotees will come up and will translate in Russian. Надеемся, что появятся преданные и переведут на русский. Yes, Prabhuji. Можно вопрос о Шримад Бхагаватам? Can I ask a question on Srimad Bhagavatam? Okay. Значит, несколько маленьких случаев. То есть вы сказали, упомянули о письме Рукмини Деве, и я хочу спросить о поэзии Шримад Бхагаватам. You mentioned about Rukmini Devi's letter to Lord Krishna, and I would like to ask about poetry of Srimad Bhagavatam, поэзии. То есть, если вот то, что мы имеем, это что? Это форма, которую уже Шукадева Госвами изложил. То есть, или мы имеем в оригинале какие-то, да, кусочки. Потому что тут вряд ли можно предположить, что все говорили поэзии, без прозы и как-то еще. So my question is, what is written in Srimad Bhagavatam? Is it original text spoken and written by Rukmini, or this is Shukadeva Goswami's, how to say? Lila Spurti. Yes, maybe these are his words. Are these original words? Or So these are the original words of Rukmini. это изначальные слова Рукмини. Those now this pastimes of the Lord they manifest in the heart of the personalities like Shukadeva Goswami. Эти игры Господа проявляются в сердцах личностей, такие как Шукадева Госвами. They can, with their meditation on Lila Spurti, they can see everything as it is, what is happening in. So Shukadeva Goswami was able to see all the pastimes as it is, and he was able to speak. В своей медитации Лила Спурти они видят все игры, как они есть, и рассказывают их. And so these are not Shukadeva Goswami's words. Shukadeva Goswami is repeating the words what Rukmini wrote to Krishna. Это не слова Шукадева Госвами, это Шукадева Госвами повторяет те слова, которые Рукмини произнесла, обращаясь к Кришне. So they are as it is. Это они такие, как они есть. А что позволяет себе тогда Шукадева Госвами? Ведь говорится, что он касается, и этот пост у нас еще слаще. То есть есть какая-то разница в версии Вьясадевы, Шукадева Госвами. Что он себе позволяет? Например. Ага, то есть что он добавляет туда, да? So it is said, О поэзии речь, да, вот. Что он себе позволяет поэтически,
вот это. Что он себе позволяет. Ну, поэтическое изложение. Поэзии, что он себя позволяет. То есть добавляет ли он что-то, меняет ли он что-то, или он так передает? Нет, он обличает поэтическую форму. В какой степени он влияет на текст. Влияние, да. So it is said that the fruit became even sweeter after Shukadeva Goswami presented it. Yes. The question is, what does Shukadeva Goswami change something or say make it more poetical? No, he didn't change anything, but because Shukadeva Goswami is a premi bhakta, and he is always absorbed in the transcendental pastimes of the Lord 24 hours, and he actually is an eternal associate of the Lord, and he came for the purpose of speaking Bhagavatam. He was been sent because Vedavyas, when he compiled so many writings, and then he gave those writings to so many of his disciples, and when he compiled Srimad Bhagavatam, he was not able to see a qualified person who could preach about the glories of Srimad Bhagavatam. Шукадева Госвами ничего не меняет, он премия бхакта, и он излагает то, что передал Вьясадева. Когда Вьясадева написал разные ведические произведения, он их передавал своим ученикам, чтобы те их излагали. Но вот Шримад Бхагаватам он не видел, кому можно их передать. И вот только Шукадева Госвами был квалифицирован, чтобы излагать Шримад Бхагаватам. So, what was I saying? I was looking for him. Yes. So Shukadeva Goswami was a special personality sent by Lord Krishna to just to speak Srimad Bhagavatam, and he did not change anything. Whatever he heard from Vedavyas in Srimad Bhagavatam, it is said. I was looking for that verse in Srimad Bhagavatam. Shukadeva Goswami confirms that he has heard Srimad Bhagavatam from Vedavyas. So whatever he has heard, he presented it as it is. Шукадева Госвами, он представляет все так же, как он услышал от Вьясадевы. Немножко не дораскрыли, когда что он уже прикоснулся и стал слаще, это во-первых. А во-вторых, все-таки хотелось понять, да, не все могли участники событий говорить прям стихами. Наверняка чье-то это изложение может состоять. So, Srimad Bhagavatam is a poetry, but still, is it really that all the people in those times spoke poetry, all the heroes of Srimad Bhagavatam? That was a language spoken by the people at that time. На таком языке люди тогда говорили. That was the original language of the demigods, and that was the actual language, which was the language of normal communication as well. Это изначальный язык полубогов, и также это был язык, на котором происходила обычная коммуникация. And gradually, as the age got degraded, we are forgetting that original language. И постепенно, по мере деградации мы забываем этот изначальный язык. But during those times, that was the natural language of speaking language. Also was Sanskrit. Language of scriptures also was Sanskrit. Но в те времена это был обычный язык, разговорный язык, был санскрит, и писания на санскрите были написаны. Вот поэтому мы о поэзии говорим. Ну да, размер. And it was poetry. Poetry, not all the times poetry. There is always poetry might not be there. There are other also sections in language, but speaking language, like now, if speaking language is different, and when we have to make a book out of that speaking conversation between you and me, then it takes a different shape. We have to edit that book, put it in the proper grammar, and then it is published. So similarly, the speaking language is different. If those who are book editors, they understand that speaking language is different and the language of the book is different. Естественно, не только поэзии, люди общались, но вот как сейчас мы общаемся, если кто-то книгу издавал, наши беседы, то редактор, он бы отредактировал, там бы внял бы какие-то обороты, и поэтому, естественно, разговорная речь, и потом это облеченная в книгу, это по-разному.
So although both is Sanskrit, the speaking Sanskrit and the written Sanskrit, there is a difference is there. Поэтому есть разница между разговорным санскритом и записанным санскритом. Это вклад я садаю? Видимо, да. So, Vyasadeva did that. This is his input. He created this. He Yes. edited. Yes. Да. Ну как насчет? The first verses of the Bhagavatam are written by Vedavyas. So it is first 3 verses. Первые 3 стиха Шримад Бхагаватам были написаны Ведами. Janmadi yasya yatanvayaditaratas shobhigya. So these are first 3 verses are from the Vedavyas. And then Naimishesh Nimikshetre Rishaya Shaunakadaya Satram Swargaya Lokaya Sahasrasam Masata. Then gradually the conversation within Sutta Goswami and it takes place. А потом начинается беседа с Суттой Госвами в Присутном Шаране. Ну, а Шука Мукам Галитам Палам, это чей текст? Кто это составил? Well, Shuka, what did Shukadeva Goswami edit? Where is his text? Нет, вот этот текст, он чей? This text, that Shuka Mukha Галитам Палам. Who is the author of this text? Vedavyas. Just like Valmiki, he wrote the Ramayana before the pastimes could take place, right? And Как Вальмики написал Рамайну еще до того, как все игры and then the pastimes took place. потом игры развернулись. But Valmiki wrote it, the entire Ramayana. Но Вальмики написал всю Рамайну. In his meditation, Brahma and Narada, they told him to write Ramayana. Медитации. Who told him? Брахма? Brahma and Naradji. Брахма и Нарада же в медитации сказали ему написать всю Рамайну. So Ramayana was written. Так была записана Рамайна. Similarly, Vedavyas ji wrote Bhagavatam. И подобным образом Ведавьяс записал Бхагаватам. Actually, there were 2 editions of Srimad Bhagavatam. На самом деле было 2 редакции Шримад Бхагаватам. Jiva Goswami writes in Tattva Sandarbh Шрила Госвами пишет Prasadam. that when he compiled 18 Puranas, Когда он составил 18 Пуран, one of the Puranas was Srimad Bhagavatam. одна из этих Пуран была Шримад Бхагаватам. But he compiled that in a very concise form. Но он их составил в очень лаконичной форме. And then the Mahabharata was written. Затем было написано Махабхарата. And so Naradji came and he chastised Vedavyas for compiling Mahabharata. Нарададжи пришел и отчитал Ведавьясу за то, что составил Махабхарату. And he told that you have not clearly and elaborately explained the glories of devotional service. Сказал, что ты не описал ясно и подробно славу преданного служения. Although you have compiled Srimad Bhagavatam, but it is in very concise form. So under the directions of Narad Muni, Vedavyas added, he compiled the revised edition of Srimad Bhagavatam. И вот под руководством Нарады Муни, Ведавьяс, он расширенно написал Шримад Бхагаватам. Sutta Goswami confirms that in Srimad Bhagavatam. Сутта Госвами сам это признает в Шримад Бхагаватам. I'll try to look for, I can help you with the verse if you want. Сейчас, если вы хотите, я найду стих. Yes, just a second. Yeah. 1.7.8 Srimad Bhagavatam. 1.7.8. Sutta Goswami says, Sa samhitam bhagavatim krutva anukramya chatmaja shuka madhya payamasa nivrutti niratam munihi. You can read where he says that Sutta Goswami said that Vedavyas has revised it under the direction of Narad Muni. Сутта Госвами говорит, что Ведавьяс по указаниям Нарады Муни все там ревизию провел, да, редактировал. And Jiva Goswami has elaborately explained that in Tattva Sandarbh. А Джива Госвами это подробно объясняет в Tattva Sandarbhe.
Actually, if you want to understand Srimad Bhagavatam very nicely, then one has to read Tattva Sandarbha. На самом деле, чтобы хорошо понять Шримад Бхагаватам, нужно читать Tattva Sandarbha. Tattva Sandarbha will help us with clearing so many questions and answers. Tattva Sandarbha поможет нам прояснить множество вопросов. Actually, that is a very beautiful commentary and big help for the Bhagavatam lovers. Это очень прекрасный комментарий и большая подмога всем любителям Бхагаватам. And it gives and answers all kinds of questions, and everything is answered in Tattva Sandarbha, in all Shat Sandarbha. На все вопросы и все ответы есть в Шат Сандarbhe. Understanding Srimad Bhagavatam after becomes one can deepen his understanding on Srimad Bhagavatam when one takes shelter of the Shat Sandarbhas. Приняв прибежище 6 сандarbh, можно углубить свое понимание Шримад Бхагаватам. Тогда в чем он стал слаще вообще всего, когда Шукадева So what it means that the fruit became sweeter when Shukadeva Goswami touched it? Because Shukadeva Goswami, yes, that was the main question, and we went to different place. So when it comes from the lips of a pure devotee, pure unalloyed devotee of the Lord, then it really affects the it is Shabda Brahma. The Shabda Brahma, it manifests from the heart of a pure devotee. Это Шабда Брахман. Шабда Брахман проявляется из сердца чистого беспримесного преданного. So Shukadeva Goswami, when he spoke on the Srimad Bhagavatam to Maharaj Parikshit, he was actually, with the help of his speaking, he was actually transferring Krishna from his mind to the mind of Parikshit. И Шукадева Госвами, рассказывая Шримад Бхагаватам, он передавал Кришну из своего ума в ум Махараджа Парикшита. And where Shukadeva Goswami presented it, И Шукадева Госвами представил его. because Shukadeva Goswami is a Mahabhagavat, Поскольку Шукадева Госвами это Махабхагават, and when the pastimes are heard from the lips of a Mahabhagavat, и когда эти игры слушаются из уст Махабхагавата, it can nashta prayasho bhadresho nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shlokir bhaktir bhavati nashtiki. So this is what happens when we hear it from the lips of a pure devotee. вот что происходит, когда мы слушаем из уст чистого преданного. All the abhadra, all the inauspiciousness, everything is destroyed. Вся абхадра, все неблагоприятное разрушается. And bhaktir bhavati nashtiki, pure love for Lord Shri Krishna is manifested in the heart. И Бхактир Бхавати Наштики, чистая любовь к Кришне проявляется в сердце. But if we hear the same Srimad Bhagavatam from an ordinary person, Но если мы будем слушать тот же самый Шримад Бхагаватам из уст обычного человека, then it won't have such an effect. то такого эффекта это не окажет. So Srimad Bhagavatam has to be heard from Bhagavata. Поэтому Шримад Бхагаватам нужно слушать от Бхагаваты. Chaitanya Mahaprabhu also has said Bhagavat has to be heard and studied under the guidance of a Bhagavat. Чайтанья Махапрабху также говорит, что Бхагаватам надо слушать и от Бхагавата. One whose life is like one of those mentioned in the Srimad Bhagavatam. Sorry, his life? One's life is like the personalities in the Bhagavatam. Да, тот, чья жизнь подобна жизни личности, описанных в Бхагаватам. Вот такого надо слушать. And the Mahabhagavatas, they have an ability that they can make others like them. И у Махабхагават есть такая способность, что они могут других делать подобными себе. So when we hear from Srimad Bhagavatam from such great personalities, then when they speak Harikatha and by hearing with rapt attention from such great souls, we become like them. И когда мы слушаем Шримад Бхагаватам таких великих душ и слушаем с неослабным вниманием, тогда мы становимся подобными им. That's why many a times Srila Prabhupada has written in the commentaries that one should not hear Srimad Bhagavatam from people who are sense enjoyers. Вот почему Шрила Прабхупада много раз писал в своих комментариях, что не нужно слушать Шримад Бхагаватам от
тех, кто наслаждает свои чувства. Because what is in the heart of that person who is speaking Bhagavatam will come in the heart of the people who are hearing it. Потому что то, что находится в сердце такого рассказчика Бхагаватам, будет передаваться в сердца слушателей. So that's why if you hear from pure devotee like Shukadeva Goswami, Поэтому, если мы будем слушать чистого преданного, подобного Шукадева Госвами, then like Maharaj Parikshit perfected his life, тогда так же, как Махараджа Парикшит сделал свою жизнь совершенной, so one will be able to perfect his life. мы тоже сможем сделать свои жизни совершенными. So, and because Lord Krishna and his all his pastimes, they are in the heart of such great Mahabhagavatas. И Господь Кришна, все его игры находятся в сердцах таких великих Махабхагават. So when they have bound up Krishna in their heart. Они завоевали Кришну и поместили его в свои сердца. So when we hear from their lips, Когда мы слушаем из их уст, then they transfer Krishna from their heart to the heart of the disciple. они передают Кришну из своего сердца в сердце ученика. And all the pastimes become very, very sweet. И все игры становятся очень, очень сладкими. It becomes like an ocean of nectar. Становится как океан нектара. When we hear such pastimes from even Chaitanya Mahaprabhu used to hear Srimad Bhagavatam from Gadadhar Pandit. Даже читание Махапрабху слушал Шримад Бхагаватам от Гададхара Пандита At Narendra Sarovar. на Нарендра Сароваре. And he used to relish those pastimes. И наслаждался этими играми. He used to enjoy hearing from Gadadhar Pandit's lips. Он очень наслаждался, слушая Шримад Бхагаватам из уст Гададхара Пандита. Because it has an completely different effect. Потому что совсем другой эффект оказывает эти слова. And it comes from the lips of a pure devotee, so that is nectar. И когда это исходит из уст чистого преданного, So via ears, it goes in the heart, and then it cleanses the heart. It becomes a very suitable place, and then the Krishna comes from that sadhu's heart via the mind. It goes to ears and Krishna, and enters the heart of that disciple who is hearing it. и это очищает сердце, и тогда Кришна исходит из ума садху и проходит в ум очищенный в сердце, и там поселяется. Like Vasudeva transferred Krishna to the mind of Devaki. Как Васудева перенес Кришну в ум Деваки. Similarly, personalities like Shukadeva Goswami and their representatives, they transfer Krishna from their mind to the mind of the people who are attentively listening. Подобным образом, личности, подобные Шукадеве Госвами, переносят Кришну из своего ума в умы своих слушателей. And parrot has that ability that parrot, if the fruit, if is brought to the lips of parrot, and if it touches that, then that parrot can make that fruit very, very sweet. У попугая есть такая способность, что если он надкусит плод, то плод становится очень-очень сладким. Although the fruit is very sweet, but still when it comes and when the parrot touches it, then it becomes more sweeter. Хотя этот фрукт и так уже сладкий, но если попугай его надкусит, клюнет, он еще слаще становится. And Krishna's pastimes are very, very nectarian. Игры Кришны очень-очень нектарные. And they have to be spoken by such premi bhaktas, И они должны рассказываться такими вот примерами, like Shukadeva Goswami. как Шукадев Госвами. Но если мы вживую его не слушаем, этот текст вообще там относится, не гамма калпатарот или там. Я прошу прощения, я тут 2 бутылочки выпил, мне надо отлучиться на пару минут, и я вернусь переводить. Я просто уже замучился. Ну, хорошо, простите, пока в теле это слово не надо. Excuse me, I need to go to the bathroom for 2 minutes. Okay. Then we can continue. Okay. Прошу прощения. Hare Krishna, Hare Krishna, Может быть, вопрос на Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. You came back so soon. I was remembering Ранчор, Лила, это similar design. Я вспоминал Лилу Ранчор, Кришна сбежал с поля битвы. Any other questions? Есть ли другие вопросы? А этот-то не будет, да? А вот другие, говорит Матша Марина, руку давно. А вы его же не перевели. Ну, А? просто Вообще и получается, текст нам получается даршан личный. А. Я бы, может быть, рекомендовал Нет. после подойти и уже какие-то личные вопросы, Нет. потому что это не обязательно будет всем. I tried to explain. I have tried to explain, and I'm reading purport to Srila Prabhupada, that verse, and I found that I have explained most of the points in those purport related to what we are discussing. Я пытался вам ответить, я сейчас прочитал комментарий Шилапрапады на этот стих и обнаружил, что я воспроизвел большинство моментов, заключенных в этом комментарии. I haven't read the purport, but all those points which I am speaking and presenting, Srila Prabhupada is writing in the commentary. Everything is there. Хотя я не читал сейчас комментарий, но я вот воспроизвел практически все моменты, которые Шилапрапада там написал в комментарии. Если у других есть, я молчу. А вот там матушка давно тянет. Это вопрос Лена из Чебоксарска. С утра она не успела задать. Не понимаю действий Акруры. Он служил демону, чтобы потом мог служить Кришне. В чем здесь для нас урок? This is question on the morning class. One devotee asked, who was watching the VK webcast. She says she cannot understand Akrura's activities. He was serving Kamsa in order to be able to serve Krishna later. What is the lesson for us in this situation? So the lessons for us is that if we are in a situation where things are not favorable, Урок для нас такой, что если мы находимся в неблагоприятных обстоятельствах, and like we have to be under somebody called like Kamsa, например, мы под руководством личности, подобной Камсе, and we can't run away, и не можем сбежать, then one has to one has to take lessons from Akrurji. тогда нужно учиться у Акрураджи. Akrurji understood that in future, Akrurji was not an ordinary person, so he understood that, and also he also has heard the Akashvani, which the sound from the heaven. The demigods were saying that the eighth son is going to be Krishna. So Акрураджи был необычной личностью, и также он слышал этот Акашвани, голос небес, что восьмой ребенок Деваки – это сам Кришна делается. So Akrurji knew this, that Krishna is going to take birth and he is going to kill him, because the demigods have confirmed it. Акрураджи знал, что явится Кришна, и он убьет Камсу, и боги это подтвердили. So it is just a matter of time. И это лишь вопрос времени. And if I also run away like the other Yadavas, И он думал, что если я тоже сбегу, как и другие Ядавы, then I won't be able to
participate in Lord's pastimes. Тогда я не смогу принять участие в играх Господа. But if I stay here in Mathura and for some time I'll have to serve somebody, a demon like Kamsa, Но если я останусь здесь, в Мадхуре, и мне придется служить демону, как Камса, but there will be two things happening. So there will be two things happening if I stay in Mathura. и если я останусь в Мадхуре, то будет два последствия этого решения. I will always get an opportunity to hear about Krishna's У pastimes. меня всегда будет возможность слушать об играх Кришны. And Akrura used to have his men, his secret people, to go and find out about this, what is Krishna Balaram doing. А у Акруры были его люди, шпионы, которые узнавали, что сейчас делают Кришна и Баларама, и ему рассказывали. And he was aware of Lord Krishna's performing pastimes. И он знал, что Господь Кришна сейчас совершает свои игры. And Akrura was thinking that if he can be of some help in Lord Krishna's pastimes. И Акрура думал, сможет ли он как-то помочь в играх Кришны. So he was waiting for that time, И он ждал этого момента, appropriate time, подходящего момента. because nothing can happen before time, because Krishna is time himself. So everything was going to happen. Kansa was going to get killed by Krishna. So he knew that. Поскольку ничто не может произойти преждевременно, Кришна это сам, время это сам Кришна, и поэтому он ждал подходящего момента, он все это знал. So Akrura had this desire to participate in the Leela of the Lord. У Акруры было желание участвовать в виде Господа. Even though he had this bad association, Даже хотя у него было это плохое общение, and he was serving a rascal like Kamsa, он служил негодяю, такому как Камса, but internally his desire was to serve Krishna но внутренне его желанием было служить Кришне and participate in the pastimes of the Lord. и участвовать в играх Господа. So externally, if we also fell in such situation where we have to serve someone or like this, so externally we have to behave very normally, but from internally we should develop this greed for becoming a pure unalloyed devotee of the Lord, and to come in the association of pure devotees. This greed should be always there in our heart. И если мы тоже оказываемся в подобной ситуации, что мы вынуждены служить таким людям греховным, то внешне мы должны вести себя совершенно адекватно, нормально, как нормальные люди, но внутри развивать сильную жадность служить Господу. And Krishna fulfilled Akrura's desire. И Кришна исполнил желание Акруры. Kansa, when he said that, when he came to Akrura, Kansa came to Akrura and requested, Akruraji, can you go take my chariot, my own personal chariot, can you go and bring Krishna Balaram? Камса как-то обратился к Акруре. Акрура, не мог бы ты взять мою колесницу, отправиться во Вриндаван и привести Кришну и Балараму? Although Akruraji knew for what purpose Kamsa is calling Krishna Balaram to kill them, but he was very, very happy in his heart. Хотя Акрура же знал, ради чего Камса зовет Кришну и Балараму, но в сердце своем он почувствовал большое счастье, That he is going to Vrindavan что он отправляется во to Вриндаван, see Krishna Balaram чтобы увидеть Кришну и and Балараму bring them along with him. и привести их с собой. For this he was waiting for so long. Этого он ждал так долго. So the lesson to be taken here is that we are here in this material world. И урок таков, что мы сейчас находимся в материальном мире. We are in a situation here, very difficult situation in this material world. И мы в очень трудном положении в материальном мире. So just like Akrura had this manoratha. Manoratha means in the mind, in this mind, he had this intense desire to serve Krishna. So we should also have this intense desire to participate in the Leela of the Lord. И у Акруры было сильное желание служить Кришне, и у нас тоже должно быть сильное желание служить Господу. One should always hanker for this, that I have to become an associate of the Lord. So from the internal, from inside, we should always cherish this desire. We should always pray. We should always, and for that we have to hear again and again the Srimad Bhagavatam. Нужно всегда гореть желание служить Господу, и для этого надо снова и снова слушать Шримад Бхагаватам. So Krishna will fulfill if you are sincerely hankering, greedy for Krishna Katha, greedy for becoming an associate of the Lord, then Krishna will fulfill our desire. И если мы горим желанием слушать Кришна Катху, тогда Кришна, несомненно, исполнит наше желание служить Ему. А вот
В Шримад Бхагаватам есть другие примеры, тоже когда безвыходная ситуация, и выйти из этого неблагоприятного общества нет возможности. Допустим, Прохлад Махарадж, он действовал совсем по-другому. Он не продолжал смиренно соглашаться с концепцией окружающих, внешне даже. Он наоборот проповедовал и говорил, что вообще все не так, и он стал персоной нон-грат в конце концов. И преследовался, да, и потом все разрешилось благоприятно, но это тоже пример, но пример совсем другого поведения. We also see another example in Srimad Bhagavatam, example of Prasadam Maharaja, who acted in a different way. He didn't subordinate himself to his father, but he was acting in a different way. He was preaching actively, and he became a person, undesirable person. Because he understood that this was Narad Muni's desire. Narad Muni wanted him to become fearless and preach boldly, so he was doing that. Потому что он понимал, что таково желание Нарада Муни. Нарада Муни хочет, чтобы он бесстрашно проповедовал. Narad Muni gave him instructions in the womb, and that was it. That was it. He never met Narad Muni in person. У Акруры не было духовного учителя. И лично он никогда не встречался с Нарадой Муни. Это было единственное их общение. But that instruction which he received from Narad Muni made him fixed up his mind complete. In the womb itself, he became fixed up in the lotus feet of the Lord Krishna. Но это наставление, которое он получил от Нарады Муни, оно уже помогло ему полностью сосредоточиться на лотосных стопах. And when you become fixed up in the lotus feet of the Lord, he became fearless. И когда мы сосредотачиваемся на лотосных стопах Господа, мы становимся бесстрашными. And that's why he was very bold. Поэтому он был очень смелым. Akruraji's situation was different. Положение Акруры было другим. Because Krishna was performing pastimes, and he could have ran away easily. Кришна являл свои игры, и он мог бы с легкостью убежать. But he wanted to participate in the Leela of the Lord. Но он хотел принять участие в лиле Господа. That's why he chose to become a servant of Kamsa for a while. Поэтому он выбрал стать слугой Камсы на какое-то время. And Prahlad Maharaj also talks about it. Прохлад Махарадж тоже об этом говорит. Prahlad Maharaj, no, Narad Muni talks about it to Yudhishthira Maharaj. Нарада Муни говорит об этом Махараджа Юдхиштире. Sometimes in the 7th canto, 15th chapter, the ideal family life, Narad Muni says that sometimes from outside you have to say to people, oh yes, all right, but from inside you have to always, from outside you have to show that you are materially attached to family life, but from inside you have to be completely detached. В 15 главе мы песни говорится, что иногда поведение идеального человека, идеальной семьи, что иногда надо говорить внешне родственникам, да, я полностью с вами согласен, но внутренне оставаться при своем мнении и поступать по-своему. Any other questions? Если еще вопросы, давайте, может быть, мы остановимся немножечко. Вообще вопросы есть, но вообще уже сил нет. There are questions, but no energy at all. Okay, come tomorrow. Тогда завтра приходите. Thank you. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. So tomorrow we will discuss how Krishna, how Vasudeva took Krishna to Gokul. Завтра мы послушаем о том, как Васудева Кришну к Акулу отвез. And how everybody slept, all the guards and everybody slept, how the door was opened, Как двери раскрылись. and how he reached Gokul, and how Yamuna gave him the way, Как он приехал к Акулу и Йамуна уступила ему дорогу. how Indra and the demigods helped Vasudeva cross the river. И полубоги помогли Васудеве пройти. So that was a very important thing for everyone, Это было очень важно для всех. that Krishna should escape the prison house of Kamsa. Кришна должен бежать из тюрьмы Камсы. And it was high security by the demigods so that Krishna could cross. Охрана стороны его была очень серьезная, чтобы Кришна мог. So that because 6 sons were killed by Kamsa, and
So everybody, all the demigods, Yogamaya, Mahamaya, everybody participated in that pastimes. Mahamaya put the people of Mathura to sleep, Yogamaya put the people of Gokul to sleep, and how Vasudev he crossed all the doors, all the shackles, how all the shackles were removed and how he crossed. It's very beautiful. Очень прекрасно это все описание, как уже 6 сыновей-то были убиты, поэтому полубоги они очень внимательны. Там Йогамая всех усыпила, там Мадхури, там Вриндавани, и кандалы снялись, все это вот очень было продумано и организовано. Every demigod was participating in that pastimes. Каждый полубог принимал участие в этой игре. They wanted to make sure that Krishna reaches Gokul. Они хотели точно, гарантированно, чтобы Кришна достиг Гокулы. Hare Krishna. Кришна. So once Krishna reached Gokul, we'll stop. И вот, как только Кришна достигнет Гокулы, мы знаем. Because we don't want to leave Krishna in Kamsa's prison. Потому что мы не хотим оставлять Кришну в тюрьме у Камса. We'll send Krishna to Gokul. We'll see that he is safe. Позаботимся, чтобы он был там And then we will безопасен. stop. И на этом остановимся. Hare Krishna.